பட போச்சே. ஹாய்டா. ஹலோ. எல்லாரும் ஒரே நேரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. மடப்பயலுங்களா? கோரஸா சொல்லுவோம்டா. இது கோரஸ் அல்லடா, கொலவெறியில சொல்ற மாதிரி இருக்கு. வணக்கம். இன்றைய முக்கிய செய்திகள். வாசிப்பது தெரியலடா. வாட் டு டு? வாக்கிங் காக் ப்ளாக். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Welcome to another episode of What About It. Hey, where's the harmonica? Huh? Where's the harmonica? I lost it already. Why? Deva. I don't know where is it anymore. Deva sir, என்ன சார்? அது one episode exclusive only. Why is it? என்ன பண்ணிருப்பானா, ஷைனா கிட்ட போய் ப்ளோ பண்ணிருப்பா. அதை எடுத்து வாயில தள்ளி விட்டுக்கா. முழுகி தொலை. What? என்னடா கரகட்ட? அதான் என்னோட ஹார்மோனிகா மிமிக்ரிடா. அது ஹார்மோனிகா மாதிரி இல்லடா, பிரேசஸ் மாதிரி இருக்கு. Okay, so welcome to another episode of What About It, and this week we are back with another episode. இன்னொரு புது எபிசோடோட நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம போன வாரம் எபிசோட் நீங்கள் கேட்கலன்னா ஸ்பாட்டிஃபைல இருக்கு, போய் கேளுங்க. நம்ம ஐஃபோன் வர்சஸ் ஆண்ட்ராய்டை பற்றி பேசணும். ஸோ இந்த வாரம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறோம். இது நமக்கு ரெலவெண்டான டாபிக்னு சொல்லுவேன். நமக்குன்னு சொன்னா நம்ம 2 பேர், இந்த குரூப்ல இருக்கிற 2 பேருக்கு ரெலவென்ட்னு சொல்லுவேன். ஆக்சுவலி 3 பேரு. ஹலோ. அது ஃபியூச்சர். ஐ அம் எஸ்கேப். ஐ அம் கிரேட் எஸ்கேப். மூடி. எனிவேஸ், ஸோ டாபிக் என்னன்னா கல்யாணம். Why is marriage so expensive? கல்யாணம் ஏன் இவ்வளவு விலையா இருக்கு? ரைட். இந்த டாபிக் எப்படி வந்துச்சு வரத்? Something on the line on the internet. Fuck you lah, fucking live. சீரியஸா இருக்கும்போது லேமா இருக்குமா? சாரி மச்சான், ஒரு ஃப்ளோல வந்துட்டு. ஸோ யா, ஸோ இந்த இது எப்படி வந்துச்சுன்னா, நான் சிங்கப்பூர்ல ரீசென்ட்லி ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன். ஒரு கப்பல் கல்யாணம் பண்ணிக்காம, தட் மீன்ஸ் they didn't do the wedding ceremony. அந்த கல்யாண ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணாம சும்மா அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டேங்கிற அந்த வெட்டிங் சர்டிஃபிகேட் பண்ணி வீடு வாங்கி they just settled down. So they didn't do any wedding ceremony, they didn't do nothing. No, but they hired a professional photographer who was their friend. That's the only thing they did. அது எவ்வளவு வரப்போகுது? ஒரு depends on what they want in that package. But it's just their friend. And you know what's the thing? They all never புது துணி கூட வாங்கல யாருமே. எல்லாம் they just reused the best clothes they have. One of them were wearing their friend's wedding suit or something like that and went for the wedding. Yeah, உனக்கு அந்த லிங்க் இருந்துச்சுன்னா you can put it in the show notes also after the recording. Yes, I will definitely. I think people will be interested to read also. எனக்கு I found it quite interesting because like இப்போ எல்லாரும் we are either like pressured into doing wedding ceremonies, which we'll explain later, or we want to do a wedding ceremony just to show off. It's like a bit of both in that sense. But I would say most of us fall in the category of we're being pressured to do a wedding ceremony. அது என்னோட ஜெனரல் ஒப்பீனியன். ஏன்னா நான் ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றேன்னா, நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாரும் நான் இவங்களை சந்தோஷப்படுத்த நான் வெட்டிங் செரமனி பண்ணோம். அப்பா அம்மா they want to see me get married. But I think if we do a poll, right, 90% of people would say I would just take the money and probably just go on a honeymoon. I mean, இப்போ முடியாதுல, but COVID முடிஞ்சோன்னே honeymoon, or I would probably buy a house with that. And it's expensive. அதுல இருக்கிற cost I mean, you and Sharif, you can probably explain better in this. Like, what are the costs involved in a marriage? Sharif, go first lah. But Yuva first getting married, right? So I think supposed to be you first. You postpone because of COVID. நடிக்காத. வந்துருவா. Okay, basic செலவு first venue,
மெனுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு is the most expensive. Yeah. Thirdly is photography, videography. அது once you minus that off, you have things like wedding satta. If you all are India, I mean Indian context வந்து the jewelry வாங்குறது, wedding suit, and then wedding favors, wedding invitations, அப்புறம் pre-party, post party, and a lot of expenses. So கிட்டத்தட்ட சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ்ல வந்து average if you want to spend ஒரு minimum 50,000 Singapore dollars to 60,000 Singapore dollars. No, that depends. You missed out one important thing, that decor. Yes, decoration. That's another. That one goes hand in hand with food. Usually the package. I personally wise, நான் deco எடுத்துட்டு I took a la carte lah. So deco I took from a separate vendor. Yeah. No, but usually like how they make money is that like on the decor the decorator கிட்ட they'll have a few affiliated vendors. And அவங்க மூலமா நம்ம போய் அந்த சாப்பாடு பேக்கேஜ் எடுத்தா கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதான் யூஸ்வலி சாப்பாடும் டெக்கும் they'll give அந்த காஸ்ட் hand in hand lah. அது வந்துடும்ல. ஸோ பட் cost wise பார்த்தா யாலா மோஸ்ட்லி ஷரீஃப் சொன்னதுதான் பல்க் ஆஃப் த காஸ்ட் வந்து டெக்காவுக்கு போகும், வென்யூக்கு போகும். And especially நீங்க அந்த ஹோட்டல் பால் ரூம் எல்லாம் எடுத்தா ரைட், சாப்பாடெல்லாம் you have to order through the hotel itself most of the time. ஸோ அதுக்கே வந்துடும் காசு per head. நான் ரீசர்ச் பண்ணும்போது ஹோட்டல்ல போய் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறதுக்கு the cheapest cost I could find per head was 99. Oh yeah, that's the cheapest I could find. So if let's say 99 per head and நீங்க வந்து ஒரு we keep it low and we order and we keep 100 packs na அதுக்கே 9.9k சாப்பாடும் வென்யூக்கும் அதுக்கே போயிரும் காசு. 100 பேர் வந்து actually is a very low number. Very low, yeah. Standard பார்த்தா இந்தியன் முஸ்லிம் இந்தியன் வெட்டிங்ஸ் வந்து ஒரு average ஒரு 600 to 1000 இருப்பாங்க. Yeah, usually lah. Yeah lah, that's what I'm saying. Keep it low னு பார்த்தா. But if let's say the higher the packs you go, the cost per head decreases slightly lah. But you end up dishing out more lah. Extra yeah lah. At the end of the day, you fork out more lah. Yeah. இதான் காசு. ஒரு 60k to 100k lah if you want to go. Solely depends on the head count lah. Yeah. பரஃப் என்னமோ சொல்ல வந்த? இல்லடா முதல்ல ஒரு காமெடி நினைச்சேன், அதான் சொன்னேன். ஓகே, அப்ப நான் வெரி குட் that I skipped you டா. இல்லடா இத சொல்லி வேணாம், நீங்களா சாப்பாடு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே, அதுவும் சாப்பாடு வந்து you won't get vegetarian unless it's like temple wedding lah. Yeah. Isn't it normal to have both at a wedding? Because usually have both. Yeah. Usually you'll have both. ஆனா என்ன மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட வேறனா பிரியாணிக்கு தான் போவேன். No lah, don't worry lah. For y'all no problem. Nobody gonna invite you also. நான் வந்து சாப்பிடுவேன்டா. Because I see and the venue lah, they always put sign no animals allowed. No. I know da. I am like a loyal நாய்டா. I know. Animal lah. அன்னைக்கு தான் எங்க பாட்டி என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க, நான் எந்த வருஷத்துல பிறந்தேன்னு. நான் 1994 பிறந்தேன். ஸோ சைனீஸ் கேலண்டர் அந்த வருஷம் படி பார்க்க அனிமல் வந்து நாய். கரடி இல்லடா, அதான் எங்க பாட்டி என்ன பார்த்து சொன்னாங்க, அதான் என்ன நாயை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கியா நீ. So you can ask Bruce and Barav to crawl and come together. Why da? Wanda. When I can walk, why would I crawl da? Hey Bruce, ஓடி வரான்டா, பரத் தான் crawl பண்ணுவான். Yeah, so you were saying Barath ஒரு What was your joke da? That was the joke da. இந்த மாதிரி ஒரு கேடு கிட்ட இருந்தானா. Hey, fuck off. அது joke line. Useless. Hey, it's funny. Horrible content da. நம்ம viewers காதுல இந்த ரத்தம் பூஸ்ட் பண்ணுது. Sorry. At this moment, Yuva ko Sharif from both also this question will be raised. நீங்க வந்து சொன்னீங்க budget வந்து 50 to 60k. Is it possible to squeeze lower? Okay, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் like fingers crossed lah. Mine is not going to touch 50-60. But that's because we are not going to call that many people. That's number one.
And at the moment, I'm not taking in Naga Selavu all lah. So I and Nano and partner we have an agreement that if it ever comes up to that much, we will probably cut back on a lot of things. Can be spent on so much better things. ஏன்னா எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல வந்து ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. You know, like recently நீங்க episode startingல சொன்னீங்கல்ல like this couple they donated their money all that and they gave up on the ceremony or something. So எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து I actually had this idea when I learned from Friends, the sitcom. So on the show என்ன பண்ணாங்க the character Phoebe, right, she wanted to have a wedding and she was going to get married to her husband Mike lah, acted by Paul Rudd, Ant-Man. So they actually wanted to have a wedding and they actually donated their money to the children's home lah, like orphanage and all that. So எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து I had ஆசை lah, like wedding அந்த காசை அந்த பல்கா, I mean you have the money, you might as well go donate, right? So that was to be honest, my goal. But valara, you have too many parties to fight against. And I'm not the one who's bearing 100% of the cost. So I cannot just take authority and do this and do that. So Bope and I had to give that up. Probably in one other way, I'll try to give back lah. Because I think அந்த காசை செலவழிக்கிறதுக்கு பதிலா like if you can spend it to benefit other people, might as well lah. Because there are so many other families who need the help. Sharif, I got this question to ask you. Why did you postpone your wedding? Okay, இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறது வந்து there's two important things are two important answers. First thing வந்து நான் இந்த முடிவு எடுத்தது வந்து ஜூன் மாசம் வந்து அந்த if you all can remember, the COVID numbers were like actually increasing a lot. Upon the dormitory workers, there were a lot of, I think 10,000, 20,000 cases already. So, appo like na yosichen, I just had a talk with my fiancé. The numbers are not going to go down. So, the prediction it will go down slightly. Then November it will pick up again. That's the prediction. So, அதுல இருந்து பார்க்க போனா பெஸ்ட் டிசிஷன் வெட்டிங்கை போஸ்ட்போன் பண்றது தான். பிகாஸ் என்னோட ஆசை என்னோட ரிலேட்டிவ் ஃப்ரம் இந்தியா இருக்காங்கல்ல, I want them to attend my wedding because they are very close to me lah, my relatives from India, especially my grandfather. So இந்த தருணத்துல to have them at the to call them for the wedding, definitely no lah. They can't come for the wedding. That's one of my decision to postpone too much. இன்னொரு ரீசன் 2020 we can all agree அந்த ஒரு நல்ல வருஷம் இல்லை. So I didn't want to have my wedding on the year which is not an auspicious thing or anything like that lah. I just didn't want my wedding to be associated with something bad. So அதுக்கு தான் நானும் என் fiancé எடுத்த முடிவு to postpone it too much. So இப்போ இருக்கிற நிலைமையில okay, we won't postpone anymore because we don't want to postpone a good thing. And then we thought of okay, Marchல இருந்தாலும் at least there will be some more people who can attend lah, instead of just maximum. Before this was 10 people, the max number of attendees to attend a wedding, 10 people. So at least Marchல இப்போதைக்கு I think they just released the news, phase 3 maximum 100 people are attend. There's something different segments 100 people or something. Yeah, something in that line. Yeah, rotation, if I'm not wrong. That 100 people go, 100 people can come. Correct. So at least that's something. So okay lah, Marchல என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம். Is it Marchல வச்சது because you want to march into your new life? வா அரே அவள போய் ஒரு அரா விடு. Both of y'all, do y'all agree that this COVID restriction has helped y'all to save some cash in your wedding? A lot. I will lah. இல்ல என்னோட பேக்கேஜ் நான் எடுத்தது previous venue we expect to move venue. So previous venue it is a set package. Per head there's set a price, and then அதுக்கு மேல packs எல்லாம் குறைஞ்சா we cannot change the package. So நாங்க என்ன பண்ணோம்னா we cancel the whole package, we move venue to another place, and then we at least on the package they give was very flexible. COVID-19 தருணத்துல they
make it flexible, whereas where at least let's say or 50 people attend panna, they'll times 50 times the packs hit, the cost of each hit. So 50 times 38, you will get, that's the total amount you spend for your food and venue lah. Was he including the deco? No, deco we are taking from someone else lah. Okay. So yeah, but there are still from our initial budget, we are saving a lot. Or at least 60%. That's a big jump. A big jump. So in the 60% and I just plan to use for vacation, finding a house. Yeah. What about you? Because yours was different compared to Sharif. Yours was still was like அடுத்த வருஷம் தான் நீ ஏற்கனவே பிளான் பண்ணது. So இப்போ வந்து as we move forward, the COVID restriction are slowly being lifted off. So do you think that you are going to save money or is not? Most likely will, because என்னோட வந்து is mid next year, so hard to say இப்போதைக்கு lah. ஏன்னா இந்த அடுத்த 6-7 monthsல என்ன ஆகும்னு தெரியாது. But if things are as they stand means கோயில் கல்யாணத்துக்கு I will save a lot of money lah. Yeah lah. So but என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I'm also doing a reception. அந்த receptionக்கு வந்து ஏற்கனவே our head count for that was we weren't going to exceed 100. So அதுக்கு வந்து I don't think I'll save that much money, because the idea and the whole இதுக்கு was to be low in head count and just keep it intimate lah. So அதுக்கு I think most likely will go according to plan. No, I'm not calling you. Hey, I will do that. I'll jump in through the window. Don't worry. அந்த விஷயம் நான் பாத்துக்கிறேன். ஒரு ஐடியா தோணுச்சுடா. You call him lah, but at that point அந்த சாப்பாடு you just change it to vegetarian. I will come and murder you, da. I will kill you. I will take veg biryani. I will stuff it in your mouth. I will kill you. I will finish you. That is my Vijaykanth impression. எல்லா கல்யாணத்துலயும் ஈஸி கல்யாணம்ங்கிறது வந்தா எல்லாரும் வாழ்த்துறதுக்கு போகணும். ஆனா சில பேர் அங்க வந்து சாப்பாடு நல்லா இல்ல, சாப்பாடு இதா இருக்கு, சாப்பாடு அதான் இருக்குன்னு சொல்ல போவாங்க. சில பேரு என்னது பொண்ணோட சேலை ஒரு மாதிரியா இருக்கு, நல்லா இல்லையே, என்னது மாப்பிளோட மூஞ்சி, நீ இன்னும் மத்தவங்க பொண்டாட்டிய பாக்குறத விடலையா? இப்பதானே மாப்பிள ஆரம்பிச்சது பொம்பளை சேல ஆரம்பிச்சுட்டு மாப்பிள மூஞ்சில முடிச்ச மாப்பிள மூஞ்சில முடிச்சானா? Disgusting fellows. But yeah, I mean in general when the people go there for like குத்தம் சொல்றதுக்கு, or like to say that I won't say குத்த சொல்றதுக்கு. Yeah, these people already got the very judgmental. Yeah. இது வந்து is not a very stereotypical thing we're saying. It is a fact. It is a fact. So like கல்யாணம்ங்கிறதுக்கு வாழ்த்த போனோன்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறது இல்ல சில பேர் யோசிக்கிறது இல்ல. நிறைய பேர் வந்து இந்த மணமகள் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்த போவாங்க. So how would you all receive that? Like you இந்த பார்ட்ல வந்து நான் ஒன்னு சொல்லிடுறேன். I think Yuva got tell me before. He said that he can't make 10 people happy. No, 10 people upset to just make one person happy. சொன்னேனா? அதோட மீனிங் என்னடா எனக்கு புரியல. எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங். அவனுக்கே புரியல அவன் சொல்றது. The question is, what will you do if someone come to you after the wedding and say, okay, உங்க வெட்டிங்க்கு வந்தேன், சாப்பாடு அவ்வளவா நல்லா இல்ல. How will you take that comment? Depends if I see how much moyi they give lah. See if the moyi decent, then I say okay, நான் திருப்பி சாப்பிடுறேன். If the moyi below budget போடா போண்டேன்னு சொல்றேன். அம்மா டயலாக் வா. அப்ப பாரஃப் எது சொன்னாலும் அவனுக்கு செருப்படி கன்ஃபார்ம் சொல்லிடு. He not coming da. I not inviting. I will be there. Don't worry da. I'm a biryani expert da. So I will evaluate the biryani. Don't worry. The food அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். What is the decent amount? இப்பவே சொல்லிர ஒண்ணே இல்ல. அது வேணா, அது மிஸ்ட்ரி.
ஆமா மொய் பணம் கொடுக்கறது இந்த மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன? What do you think is the market value? It depends. எந்த How well you know the person lah. That's why I no, also feel. Not really. not really. It depends on the venue. Yeah. Venue பொறுத்து இருக்கு and depends on the culture. I know groups like ethnic groups they have a formula to calculate how much Yeah. Correct. how much you need to give and all that. So some are more technical, some are Free சில flow. பேர் I know right, if you go for a very close person wedding, they don't actually give moye. Because they say very close for why you give. I've heard of those sort of stories also. And சில Yeah, பேர் not wrong what? and சில பேர் வந்து they pay according to venue lah. அப்படின்னு அந்த வழியில பார்த்தா ஷரீஃபும் யுவாவும் நீங்க இப்பயே அம்பா ஒண்ணுக்கு ஒருத்தர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. Let me whose wedding will come first? You are Fine. ஓகே. நீ வந்து உன் காசை கொடுத்துடு, அப்படியே செலவு பண்ணாம நீ அவன்கிட்ட கொடுத்துடு. இல்ல நான் வேற ஒரு ஐடியா கொடுத்தேன்டா. நான்ப்பா மாத்திட்டு then I just give the money back. Yes, fire. நான் வேற ஒரு ஐடியா கொடுத்தேன். என்னன்னா இந்த கட்டத்துல தான் PSI வருது. So in order to escape excuse PS5 what can any school always சொல்லிட்டேனே. நான் சொல்ல அந்த ஸ்டேஜ்ல அஸ்வினி இல்லாட்டி ஷைனா அந்த எடுத்து அவங்க மண்டையில உடைச்சிருக்கேன். Okay, so wedding entrance பத்தி முதல்ல touch பண்ணோம் கொஞ்சம். Yeah. I know like it's a very common thing to do wedding entrance now. Yeah. Like we know it's very Now. common in current. I ரீசனா நான் எந்த கல்யாணத்துக்கும் போனதில்லை. நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போனதே இல்லை. But from what I've seen on Instagram, Facebook, like people dancing and all that. Sharif and you are, and also for Jawar in future. What kind நீங்க என்ன மாதிரி டான்ஸ் பண்ணுவீங்க? இல்ல என்ன மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் ஓட வருவீங்க ஊர்ல? Let's start. You want me to dance with for your wedding entrance or not? கேள்வி அது இல்ல. அந்த கேள்விக்கு அப்புறம் வருவோம். But what kind of entrance do you have, Sharif? For me in the wedding entrance பண்றது I don't really have I never give thought to it. So ஆனா பண்ணணும்னு அந்த கட்டாயம் இருந்தா I think I'll டான்ஸ்ல இருக்குதா I think I'll make y'all நான் சொல்றேன்டா நீ என்ன பண்ணிடு. நான் சொல்றேன் நான் நீ வந்து என்ட்ரன்ஸ் கல்யாண மண்டபத்துக்கு வெளியே நின்று கதவு மூடி நீ வெளியே நின்றுக்க. நான் எட்டு வய பேக் ஸ்டேஜ் தான். don't worry. There's a will as a way. கல்யாணம் பண்ணி தான் வரணும். You like what entrance திறந்துட்டு வெளியே நின்று entrance மூடுறது. I won't have all these entrance lah, but if my fiancé side want to plan, yeah, I'll just go with the plan now. I'm quite people as long எல்லாரும் enjoy பண்ணா I think that's the most important thing lah. I think it's normal for Indian Muslim wedding. Like that's I'm okay with that lah. Two couples will just change, then they're entering now, then the kompang will start playing, then they'll walk. Oh yeah, kompang இருக்கு என்னோட நிக்கால kompang இருக்கும். I think what they're talking about is the individual entrance, the bride entrance, the groom entrance. I'm not talking about the cultural ones. I'm talking about the individual. அது இருக்கும்டா, definitely இருக்கும். But how fancy you want it to make, I never had that thought, but I will, if my fancy side want to plan something, yeah, I'll just go with it lah. What about you? நான் என்னோட ரிசப்ஷனுக்கு will do an entrance, but it's not, perspective is not to like make it grand or something. Like I'm planning it at the moment lah, but my perspective is I want to like choose a song where everybody can sing along to, everybody have fun, that sort of thing. Not everybody sit down and record. I rather have a sort of entrance where everybody puts their phone away and claps or sings, that sort of stuff, so that everybody feels together. Because the whole reason why I'm planning a reception is because we want people to have fun and interact. இல்லாட்டி நான் கோயில் கல்யாணத்தோடய விட்டுருப்பேன். Because என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கோயில் கல்யாணத்துல you don't get like interaction. You really just sit there with your family, you wait for the food and then wait for the தாலி கட்டுறது, all that, that's all. Other than that, there's no like talking and all that. So I preferred I wanted something a bit more intimate lah. So this, to go in line with my aim for the event, I will go with an entrance that matches my goal lah. So not to flaunt or anything, just purely for enjoyment and participation. So Jawar, I'll throw this question to you. உனக்குன்னு வீசுறேன்டா இந்த question. உனக்குன்னு கல்யாணம் ஒண்ணு நடந்தா இல்ல நடக்கிறப்ப கல்யாணம் நடக்கிறப்ப உனக்கு என்ட்ரன்ஸ் மியூசிக் வச்சுப்பியாடா?
நான் வரதே என்ட்ரன்ஸ் ஓட தண்டா. சரி ஓகேடா. எனிவே சோ அடுத்த கேள்வி என்னன்னா Wait. So, but as Ah. things stand, right? If like say whatever happens, if a miracle and you met, happens. and you met some unlucky person, right? Hey, No, luckiest person da. the person is unlucky da, not him. No, it will be the luckiest person in the world. Why Yeah. not? So அந்த கட்டத்துல, if as things stand, will you want an entrance? Yeah, da, come on, undertaker music da. I'm being serious, like you dumb fuck. I'm serious. You don't think how cool would it be? You know, okay. I am someone who thinks You trust me, your family will be there. No, I also want undertaker music. Yeah. Undertaker fan, right? I don't care. I mean, என்ன அடுத்துக்கு அப்புறம் செருப்பால அடிப்பாங்க. But I mean, always the rebel in the family. Da. I will come up with undertaker music with the fire. இப்ப சொல்றதுக்கு ஈஸிடா, செய்யும்போது தான் தெரியும். I will. ஆனா question is whether the person I would marry wants that I have to consider no. that. Definitely, that's why I think you going funeral lah. Very weird. Technically it is da. இல்ல யுவா, நான் நினைச்சேன் like your entrance effect of music வந்து will be Martin Tyler commentary of Gerard. Oh, you beauty. Yeah, I was just leak it out here. I was actually eyeing Enter Sandman. Wow. I wanted that lah, but then I don't know lah. See how lah. Okay. நான் ஏன் அந்த entrance music பத்தி கேட்டேன்னா, this brings me up to the next question, which is like, is it necessary to actually come out with the entrance music? No. Of course not. No. Then why people do it? Trend. Yes. They want their moment. Yeah. Memorable. It's one of those like key events for the wedding reception அந்த மாதிரி ஆயிட்டு. So நானும் like cousin ஓட கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கேன் like few years ago, right? Then we didn't really do anything grand for the groom side. We summa music, we literally just walk in only, no dance, nothing. Then the bride side, they do dance everything and enter. Then the ஐயர் even asked us, ஏன்டா மாப்பிள்ளைய கை விட்டுட்டீங்க? No, but that's because we really don't believe we need to do it lah. It really just for the sake of it did it. Because other than that, I think even if the bride and groom don't want, I think what it happens now is like the varavanga and கல்யாணத்துல involve எல்லாரும் they expect it. So some people, even if அது விருப்பம் இல்லாட்டினாலும் வரவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பாங்கல்ல, so அதுக்காக வேண்டியாவது செய்வாங்க. So I'll answer this from a photographer perspective. Okay, நான் நிறைய events பண்ணிருக்கேன், wedding events, photography பண்ணிருக்கேன். So அந்த walk-in நேரம் தான் is one of the few times where you can get a proper picture of the couple, where everyone is focused on them. Yeah. So அந்த focus effect வந்து நல்லா இருக்கும் actually when you manage to take the right picture. So usually when we take pictures for wedding, right? I think there will be 3 photographers lah. All 3 will be focused on the couple because it's அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு event, ஒரு segment. Mine also, I can go in line with Sharif because நான் வந்து wedding video edit பண்ணுவேன்ல. I have edited wedding videos where the walk-in footage எல்லாம் was not very good, shaky, all that. As a result of that, right, your whole wedding video had less of an impact because you cannot bridge the story from prayer rituals to actual reception starting and event starting. So it's actually a very good bridge and a very good variety compared to other footages. So from a editing perspective, right, and the footage are very important because if let's say you choose your music well also, right, it will actually complement the whole video properly. Oh yeah, it does. Because if you look at wedding events, right, most of the time they are sitting down talking to the crowd or looking at each other and doing proceedings. So in the walk-in one, there is a very good variety to the type of content that you get, and in the final video, right, it actually gives proper storytelling. From the perspective who attends the wedding, இந்த வாக்கிங் நடக்கும்போது எல்லா க்ரௌடும் அங்க போகும்போது அந்த புஃபே ஏரியா எல்லாம் ஃப்ரீ ஆயிரும், ஸோ ஈஸியா போய் சாப்பிடுறது. எக்ஸாக்ட்லி ஏன்டா இவ்வளவு காமத்தோட
Sharif, It's biryani. Sharif, take note. Close buffet area until all I'll close customers. buffet. Y'all. அப்ப மொய் பண்ண கேன்சல்டா. உனக்கு இன்வைட்டே வராது. நீ Ah. எதிர்பார்க்காத. இன்வைட் பண்ணாமலே நான் வருவேன்டா. I will, as an Insta, top out to vegetarian biryani da. I will shit in the same box and send it back to you da. You just I will mail you my wedding invitation and then at the back I write fuck you, then I put a vegetarian biryani below it da. No da. I will probably make goring out of that da. இல்ல chicken பிரியாணின்னு சொல்லி then when you eat right soy chicken. எடுத்து உன் மூஞ்சிலே அப்புறேன்டா. No, he cannot. He will be at my wedding. Fair enough. Sorry. So we covered the entrance music and இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா அந்த entrance music வந்து makes it more memorable னு சொல்லலாம். Correct? இது வந்து I guess so lah. Yeah. like a memorable experience. Yeah. So memorable னு சொல்றப்ப உங்க in your experience, like the weddings you've attended, which or even the weddings you've seen online, which has been the most memorable wedding? Starting from Barif. இல்ல starting from Jawar. yeah. Why you tai chi to each other? ஏன்னா நம்மள தைச்சி மாஸ்டர்டா. I think it's my friend's one lah. Most memorable wedding I attended was 2 years back, my secondary school friend's wedding. So since it was like my close friend, so everything was like the flow from start to end எங்களுக்கு தெரியும். And he was like coming from his overseas work to Singapore just to get married so that he can go back. So it was like kind of rushed, but everything was very smooth. And what this Paradisi did was he gave me the wedding ring to hold on to. Then அப்பப்ப நான் சொல்லுவேன், டே நான் இப்ப கூட டூ லீட் இல்ல, பேசாம நான் ஓடி போயிடுறேன், கல்யாணம் நின்று போயிடும். Because I was holding on to the wedding ring, you see. Then it was like, since number start to end, நம்மளே இது பண்ணனால, and we had to change his entrance music on the spot because he never thought of what entrance music. So we choose the sketch entrance music because அப்ப அதுதான் ட்ரெண்ட்ல இருந்துச்சு. So everything was like very last minute and very on the spot thing. It was very simultaneous. And even though we did that, everything went smooth, and that's why it was very memorable. And he was the first one to get married in our group. So yeah, This is your secondary school friends group or something like yeah that. lah. Yeah. How about Paraf? I முதல்ல சொன்ன மாதிரி like நான் அவ்வளவா weddings வந்து போகல. Like I don't really hate out that much, but from memory, like the most memorable one, right? It's not a wedding I attended, but a wedding poster that I saw. If that makes sense. So இது நான் இந்தியா போயிருந்தேன், ஊருக்கு போயிருந்தேன், வில்லேஜ் சைட்ல கடையில் போயிட்டு இருந்தேன். தென் அது ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா ஒரு போஸ்டர் மாதிரி அந்த ரோடு ஓரமா அந்த பிக் பேனர் ஹெட்ஸ். ஓகே, அந்த பேனர் ஹெட்ல கல்யாண பொண்ணு கல்யாண மாப்பிள்ள வந்து அங்க இருந்தாங்க. அண்ட் they say வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் ரோமன் ரெயின்ஸ். ரோமன் ரெயின்ஸ் யாருன்னா நம்ம ஒரு WWE சூப்பர் ஸ்டார். ஸோ அவர் வந்து நல்லா ஒரு லைக் இட்ஸ் a huge full figure of Roman Reigns. Then beside them is like the கல்யாண மாப்பிள்ளை கல்யாண பொண்ணு photo. Then it's like Roman Reigns வாழ்த்துகிறார்கள், மணப்பெண் மணமகனை வாழ்த்துகிறார்கள். I look at it, I'm like, என்னங்க நடக்குது? What creativity these fellas have? அது போட்டோ எடுத்துடாப்பா? இல்லடா, அது மூவிங் வீக்கல்னால I saw that, I was like, oh my god. My god. எனக்கு சிரிப்பு தாண்டா வருது. But yeah, that was memorable da. Your most memorable wedding that you have attended? Depends lah. It depends on how close I am with the person lah. எனக்கு வந்து more of a emotional impact. So yeah, probably will have to say my relatives once lor. Other than that, as far as I know, most well organized wedding I've been to, right? Like I think everything planning was pakka, was Pravin's one. Exactly. Was damn good. Agree. Were very good. Yeah, Shout Pravin, out if you're Pravin, listening, bro. Pravin, if you're listening, well done, da. Hats off to you, bro. Really, I went to the wedding. Everything was smooth. Probably
definitely a lot of hard work lah behind it, but everything was smooth. The speeches were impactful, videos were good. The It the was whole good lah. flow. I Yeah. and Yuva went there already, right? The Sapari time to the tea, the time they give us tea, the way he interacted, the only part there was no. The only part I and Yuva was lost is how to go up to the wedding area after parking. Other than that, right, everything else was like wow. That Yeah, was like everything very well done. That one really stood out. yeah. Shout out to Praveen. Yeah. Sharif? Mine is one of our mutual friend wedding lah. The thing is, a lot of our mutual friends were there lah. I think Jao, you were there also. So I was eating with my friend lah. Biryani சாப்பிட்டு my friend. So we're just talking cock. So my friend suddenly said, "Hey, Arif, you look behind. That's Singapore Deepika." Then like I just ate my food first. Then I just slowly, because when your friend asks you to look at someone or something, right? You won't immediately look what. You just slowly look, right? Wrong. நான் அது அப்படியே திரும்பி யாரெல்லாம் திட்டி பார்ப்பேன். நீ மானம் கட்டுற அதான் அது சரி. So நான் slowly திரும்பி பார்த்தேன். So that's when I first saw my fiancée lah. Hey, PS5 வேணும்னு இப்ப என்னமோ ஒரு பெரிய அவன் அங்கட் பண்ற விதத்திலே தெரியல. PlayStation. Don't allow the PS5. Don't allow the PS5. But this is 100% a true story, guys. Wowda. Lauda. First பார்த்தேன் அவளை. என்ன ஒரு love. Wow. That was memorable. That I'll give it to you. That is memorable. Good lah. That is memorable. Well done. Well done, Sharif. You score points da. PS5 guaranteed. Yeah, she will buy it. She'll play in front of you. Okay, since we are in this genre, right? What about the most flamboyant wedding you have attended? For me, to be honest, I don't have any that like rombo over the top lah. I can't answer. Everything so far was normally done. How about Bharath? Again, I don't go to weddings that much, and like I don't really notice all this. But one thing I saw online, now on the internet, என்ன பார்த்தேன்னா அந்த மணப்பெண்ணோ மணமகனோ they were really covered with gold. They were just covered with gold. I think Dubai or something. ஏன்னா அவங்க வந்து நகை கடை ஒன்று daughter நகை கடையோட something in that line. So one of them were really just covered in gold. That's the kalyanam. Now I'm like, what the hell? Like okay. They that means like, you know, their entire accessory is just gold. Like நிறைய chain, நிறைய வளையல், நிறைய தோடு. It's like literally just like Iron Man but in gold. I'm sure all our listeners can relate lah, because I'm sure they have attended like over the top weddings also. The over the top wedding I attended was one of my father's friend's wedding or something like that at OK Country Club. The thing about OK Country Club, the ballroom itself is very expensive to book. Yeah. So they booked the ballroom, they did a deco. The deco was like over the top. Then they had like 16, like so many dishes, no? Like prawns, squid, chicken, rendang, and then they have the lamb barbecued there, then they cut the lamb. So like the food wise also was like, and the desserts was also like up there. Then the bride and groom had so many dresses to change, at least 5 or 6. Then came the, if anybody another OK Country Club போயிருந்தீங்கன்னா அந்த ballroom, அந்த பெரிய ballroom, அந்த நடுவுல வந்து ஒரு மாதிரி stairs இருக்கும். It opens up. And the stairs also fully decorated. Then came their wedding car, like எதுல போவாங்கன்னு. So there was like, they were escorted by 2 defenders, Land Rover defenders, front and back. Van Dijk. I thought the one Virgil Van Dijk. Van Dijk and McLaren.
உங்களுக்கு நீங்களாம் கல்யாணம் பண்ணி சைக்கிள் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போங்க. No, நான் வந்து சிங்கிள். எப்படி சொரவன் தாண்டா ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வருவான். நான் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்டா. So two ஓடவே Land Rover. முடியாது. Exactly my point, மச்சான். சொல்லி முடிச்சிடுறேன். So 2 Land Rover Defender, then 2 7 Series, then the center was the groom's car, the bride their car, and the car was a Bentley. So they book all the cars to like I don't understand. It's an envoy. They call it envoy. So the envoy or convoy? Is it Convoy. Convoy, yeah. But so it's like all this salary just for maximum 6 hours. I mean, if you can afford it, then just have a good time. Like, I mean, you can throw the biggest party you want. Nothing. And you can... That's the thing. They have money. I'm not saying they don't. But after the 6 hours, right? When I left, for me, right, I was like, wow, this is too much. That's what I felt. Okay. Yeah, நான் பாட்காஸ்ட்ல வெளியே சொன்னேன்ல, இந்த கல்யாணம் இதா இருக்கு, கல்யாணம் அதா இருக்கு. Yes, nada. You fucking judgmental piece of shit. This is the biggest trap. What has taken out so far? I was like, wow. You know, நான் அப்ப கூட நினைச்சேன் ஏதாச்சும் ஒரு காடி ஓட்டிட்டு போயிடுவோமா. யாருக்கு? So Sharif, how about yourself? நீ தான் இன்னும் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க எங்கேயோ பார்த்தேன் கிழிச்சேன்னு. Similar. நீ சொல்ற மாதிரி similar, but instead of Bentley, is all Lamborghinis. Lamborghini. What the hell? Yeah. Oh yeah, and I think Mandarin Oriental Grand Ballroom. It's a Indian wedding. I think Pakistani Indian wedding lah. So they're quite rich lah. So and I think 12 course dinner meal. I really had a good time there though. It's a really good event, very well organized. Yeah. You had a good time, I see. Yes. சாப்பாடுக்கா கண்களுக்கா? You can say both. I think. Just say சாப்பாடு. You just now score point. You don't minus point. Let's say சாப்பாடு. Why you help him? சொல்லி இருந்தா இதெல்லாம் rookie mistakes, David. No, wait. சாப்பாடு, you also have to see the சாப்பாடு. So on that note, we have come to the end of our podcast. So on a serious note, right, கல்யாணத்துக்கு போறீங்கன்னா is just like my thoughts lah. கல்யாணத்துக்கு போறீங்கன்னா அந்த earlier சொன்ன மாதிரி கல்யாண பொண்ணு கல்யாண மாப்பிள்ளைய வந்து வாழ்த்துங்க. குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலா அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துங்க. ஏன்னா அவங்க உங்களை கூப்பிடுறாங்கன்னா ஏன்னா they think that you are important or you are important to someone in the family. You're part of the family. So முக்கியமா அவங்கள வாழ்த்துங்க. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். இது நல்லா இல்லை அது நல்லா இல்லை, ஃபைன். கல்யாணம்ங்கிறது ஒரு ஹியூஜ் திங். அதை ஆர்கனைஸ் பண்றது இட்ஸ் an even bigger thing. So they are responsible enough to call you, they are responsible enough to execute the wedding. வாழ்த்துங்க, அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். On that point, thank you for listening to this week's வட போச்சே. நீங்க வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க வட போச்சே பாட்காஸ்ட். அது வந்து ஸ்பாட்டிஃபை, அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. And yeah, hope you all enjoyed this episode. Yeah. Oh, one more thing. K Barf. ரொம்ப நாளா சொல்லல. அதோட இந்த பாட்காஸ்ட் முடிச்சிரோம். Bye. வட போச்சே.